Es war Kurs nach Mitternacht, als sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet. Thomas Gottschalk war über Nacht ins Krankenhaus eingeliefert worden, ohne Vorankündigung, ohne öffentliche Erklärung. Nach am Abend zuvor hatte nichts auf eine Akutsituation hingedeutet, zumindest nicht für die Öffentlichkeit. Geno dies Plötzlichkeit macht die Meldung so verstörend. Der Begriff, über Nacht, verlieh der Situation eine dramatische Scarf. Suggerierte keine geplante Untersuchung, sondern eine Entscheidung unter Zeitdruck. In solchen Momenten schrumpft die Distanz zwischen Gerücht und Realität. Fans spürten sofort, dass es sich nicht eine Routinemassage Vorsichtsmaßnahme handelt, sondern etwas Ernstes, das schnelles Handeln erforderte. Besonders beunruhigend war die Tatsache, dass keinerlei Details bekannt wurden. Kein offizielles Statement, keine medizinische Einordnung, nur Stille. Dies Stille wird schnell lauter als jede Schlagzeile. Wenn jemand, der sonst permanent präsent ist, plötzlich verschwindet, entsteht Raum für Angst und Spekulation. Kurz darauf folgte die Nachricht, die alles veränderte. Sein Sohn soll im Krankenhaus erschienen sein, nicht für einen kurzen Besuch, sondern Abschied zu nehmen. Dieses Wort traf viele wie ein Schlag. Abschied ist kein neutraler Begriff, tragt eine emotional Endgültigkeit in sich, die man nicht leichtfertig verwendet. Für viele Fans war Geno das der Moment, in dem aus Sorge echt Angst wird. Ein Sohn nimmt nicht Abschied, wenn alles unter Kontrolle ist. Kommt, wenn Zeit kostbar wird. Diese Vorstellung ließ die Situation in einem völlig neuen Licht erscheinen und verstärkte das Gefühl, dass hier etwas Grundlegendes auf dem Spiel stand. Die Nacht im Krankenhaus wird so zu einem Symbol für die Zerbrechlichkeit, die man mit öffentlichen Figuren oft nicht verbindet. Thomas Gottschalk galt über Jahrzehnte als Inbegriff von Energie und Kontrolle. Nun lag plötzlich hinter verschlossenen Türen, fernab von Kameras und Applaus. Dieser Kontrast wirkte schockierend und ernüchternd zugleich. Auffällig war auch, wie wenig über dies Stunden nach außen drang. Keine Bilder, keine Leaks, keine Interviews. Alles deutet darauf hin, dass die Familie bewusst einen Schutzraum schuf. Gerade diese Zurückhaltung verlieh der Situation zusätzlich schwer, weil sie zeigte, wie ernst der Moment genommen wird. Viele erinnerten sich rückblickend an kleine Zeichen, die zuvor kaum Beachtung gefunden hatten. Abgesagt Termin, kurzer Auftritt, unwohnliche Pausen. Dinge, die einzeln harmlos wirkten, fügten sich nun zu einem beunruhigenden Gesamtbild. Erst im Nachhinein bekommen sie Bedeutung. Der Gedanke an den Sohn im Krankenhauszimmer veränderte die Perspektive grundlegend. Hier ging es nicht mehr einen Entertainer, sondern einen Vater. Eine familiar Situation, die sich der öffentlichen Kontrolle entzieht. Diese Verschiebung macht es vielen schwer, die Nachricht einzuordnen, weil sie plötzlich sehr persönlich wird. Die Reaktionen in den sozialen Medien spiegelten Geno diese Unsicherheit wider. Zwischen Hoffen und Furchten, zwischen Mitgefühl und Sprachlosigkeit. Viele schrieben, dass sie den Begriff Abschied nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Stand im Raum, unausgesprochen, aber allgegenwärtig. Die Nacht wird so zu einem emotionalen Wendepunkt. Nicht, weil etwas bestätigt wird, sondern weil vieles offen blieb. Offenheit kann beruhigen, doch in diesem Fall verstärkte sie die Anspannung. Je weniger man wusste, desto größer wird die Angst vor dem, was man nicht wusste. Für Außenstehende blieb nur die Erkenntnis, dass es Momente gibt, in denen Selbst-Ikonen verletzlich sind. In denen Ruhm und Erfahrung keinen Schutz bieten. Dies Nacht stellt alles in Frage, was man über Sicherheit und Kontrolle zu wissen glaubte. Am Ende dieses ersten Abschnitts stand keine Klarheit, sondern eine bedrückende Gewissheit. Etwas hatte sich verändert, auch wenn niemand Geno sagen konnte, was.
Der Abschied des Sohns war kein Detail, sondern ein Zeichen dafür, dass dies nicht mehr war als ein Krankenhausaufenthalt. Und genau dies Ungewissheit ließ viele Fans nicht los. Sie markierte den Beginn einer Geschichte, die niemand hören wollte, die sich aber nicht mehr verdrängen ließ. Nach dieser Nacht veränderte sich die Wahrnehmung spürbar. Es ging nicht mehr Spekulationen oder Schlagzeilen, sondern eine stille Frage, die viele nicht auszusprechen wagten. Was bedeutet es, wenn ein Sohn Abschied nimmt, nach bever ein offizielles Wort gefallen ist? Dies Frage hing schwer in der Luft und ließ sich nicht einfach beiseite. Der Begriff Abschied bekam im Nachhinein eine tiefere Bedeutung. Klang nicht nach endgültigem Verlust, sondern nach innerer Vorbereitung. Nach dem Moment, in dem man sich bewusst macht, dass nichts mehr selbstverständlich ist. Genau dies Vorbereitung macht die Situation so beklemmend, weil sie eine emotionale Grenze markierte. Für Thomas Gottschalk bedeutet dies nicht eine radikale Verschiebung der Rollen. Der Mann, der jahrzehntelang an der durch Sendungen geführt hatte, lag nun selb im Zentrum einer Situation, die nicht moderieren konnte. Keine Kamera, kein Skript, keine Kontrolle über den Ablauf. Dies Umkehr wirkte für viele fast surreal. Auch innerhalb der Familie schien sich etwas neu zu ordnen. Der Sohn trat nicht als öffentliche Figur auf, sondern als jemand, der Verantwortung übernimmt, wenn es darauf ankommt. Sein Handeln wirkte ruhig, fast selbstverständlich, und gerade darin lag sein emotional Wucht. Kam nicht, gesehen zu werden, sondern da zu sein. In den Stunden danach blieb die Öffentlichkeit außen vor. Keine Details, keine medizinischen Einschätzungen, keine beruhigenden Worte. Dies Stille war ungewohnt in einer Welt, die sonst jede Entwicklung sofort kommentiert. Doch genau dies Zurückhaltung zeigte, dass hier eine Grenze gezogen wurde, die respektiert werden sollte. Viele Fans beschrieben später ein Gefühl der Ohnmacht. Man wollte helfen, hoffen, verstehen, doch es gab nichts, woran man sich festhalten konnte. Die gewohnte Distanz zwischen Publikum und Person war plötzlich aufgehoben, ohne dass nachher erlaubt war. Dieses Spannungsfeld verstärkte die emotionale Belastung. Rückblickend bekam auch das Wort Über Nacht eine neue Dimension. Es stand nicht nur für einen plötzlichen Krankenhausaufenthalt, sondern für einen abrupten Übergang. Von Alltag zu Ausnahmezustand, von Gewissheit zu Unsicherheit. Solch Übergang hinterlassen Spuren, auch wenn sie von außen kaum sichtbar sind. In dieser Phase wird deutlich, wie sehr öffentlich Figuren Projektionsflächen sind. Viele Fans erzählten von eigenen Erfahrungen mit nachtlichen Krankenhausaufenthalten, von Momenten, in denen ein Abschied im Raum stand. Die Geschichte von Gottschalk wird so zu einem Spiegel, in dem sich viele wiederfanden. Nicht wegen seines Ruhms, sondern wegen seiner Menschlichkeit. Auffällig war, dass sich die Berichterstattung veränderte. Sensationslust which vorsicht, laute Schlagzeilen wurden Leser formuliert. Es schien, als hatte die Schwere der Situation einen stillen Konsens ersetzt. Manch Dinge brauchen Zeit, bever man sie einert net. Für Gottschalk selb markierte dies Nacht vermutlich einen inneren Wendepunkt. Nicht öffentlich ausgesprochen, aber spürbar. Wenn man plötzlich nicht mehr der Genie ist, der entscheidet, sondern der Genie, den entschieden wird, verändert das den Blick auf vieles. Dies Erfahrung lässt sich nicht inszenieren. Der Abschied des Sohns blieb dabei das starkste Bild. Nicht, weil endgültig war, sondern weil ehrlich wirkte. Ehrlich im Sinn von Vorbereitung, von Präsenz, von Akzeptanz der Möglichkeit, dass nicht alles kontrollierbar ist. Dies Ehrlichkeit war schwer auszuhalten, gerade weil sie so still war. Am Ende blieb keine klare Antwort auf die Frage,
Wie ernst die Situation wirklich war. Doch vielleicht war Geno das nicht entscheidend. Entscheidend war die Erkenntnis, dass selbe Menschen, die ein Leben lang Sicherheit ausstrahlen, in einen Zustand völliger Offenheit geraten können. Diese Offenheit macht verletzlich. Dies Nacht im Krankenhaus wird so zu mehr als einem medizinischen Ereignis. Sie wird zu einem emotionalen Einschnitt, der zeigte, wie schnell sich Perspektiven ändern können. Für die Familie, für die Fans und für das Bild eines Manns, der plötzlich nicht mehr unantastbar wirkte. Und Geno darin lag die nachhaltige Wirkung dieser Geschichte. Nicht im Ausgang, sondern im Moment des Innehaltens. In der Erkenntnis, dass Abschied manchmal nicht das Ende bedeutete, sondern das Bewusstsein für das, was auf dem Spiel steht.